Gucken wir mal, IGN, die haben ja eine ähnliche Wertung dann scheinbar gegeben mit einer 9. Alter, das ist einfach insane. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie die Leute das aufgreifen werden. As I excitedly slashed, blasted, wooed, looted, and delved my way through the stunning and enthralling world of Dragon Age the Veilguard, I kept having one thought. Wait, BioWare made this? 2024 BioWare? You're really selling it. With this game coming in the wake of the debacle that was Anthem, bisher ist der Test ziemlich gleich itself zum preceded by GameStar-Test. Dragon Age Inquisition and Mass Effect Andromeda, which were both merely alright in hindsight, I wasn't sure these former masters of the role-playing game craft could make a game like this anymore. But putting together my team of interesting and endearing companions to save the world felt like getting the old band back together. Ich verstehe immer nicht, warum diese riesigen Magazine irgendwie so schlechte also nicht Mikrofonqualität unbedingt, aber zumindest irgendwie die Aufnahmequalität und die Bearbeitung irgendwie betreffen. Weil das klingt irgendwie wie mit dem Handy aufgenommen. Ich verstehe das nicht. Das ist ein gigantisches Magazin und da solltest du eigentlich, ich weiß, dass die Leute ja mittlerweile das alles von zu Hause immer aufnehmen und du natürlich jetzt nicht mehr wie früher deine Booth hast, in der das alles dann gemacht wird vor Ort unbedingt. Aber da sollte man doch zumindest sicherstellen, dass alle Leute ähnliches Equipment haben oder so. Das verstehe ich wirklich nicht. In more ways than one. Archdemons attacking the north wall. Try the horns. The Archdemon's too loud. No one's retreating. There's no choice, sir. We're under siege. We have to fall back to the dragon trap. Forget the trap. Send word to Commander Janos. Rally outside the wall. The scope of this adventure is the whole north of Thedas, sending you from the coasts of Ravane to the blighted wilds of the Anderfells, as you attempt to prevent the rise of an ancient and menacing evil. Du hättest da wirklich auch gerade irgendwas sagen können bei so einer Fantasy-Welt. So. Von hier bis da, von oben nach unten, von drüben nach droben. Okay. It was thrilling, as a longtime fan of the series, to finally see so many of the places I'd only read about in a journal entry way back in 2009. Wann kriegen Videospiele mal wieder guten Regen hin? And the way BioWare has us go about that exploration is very focused and deliberate. Veilguard's level design was one of the first things that jumped out at me, reminding me of the original Star Wars Knights of the Old Republic almost more than anything. The slick, looping corridors with just enough little nooks to discover are cleverly interconnected in a way that proves how a BioWare-style RPG gains a lot and loses almost nothing by ditching the idea of a fully open world. The exceptions to that are a couple of the more vertical sections of the city of Minrathous, which can be a little bit of a pain in the ass to navigate sometimes. Across the board, though, the environment art is really jaw-dropping. Hinterlässt du wirklich keine Spuren im To Schnee? navigate sometimes. Woohoo! Across the board, though, the environment Oder? art is really jaw-dropping. Du hinterlässt gar keine Spuren im Schnee? From the desolate peaks of Kal Shirak to the surreal floating elven ruins in our What's the point of der Schnee denn? Also du hast doch, dann mach einfach so totgetrampelten Schneeboden. So festgetretener Schnee von mir aus. Aber wenn du schon so frischen Neuschnee da drüber legst, dann so der Appeal davon ist doch, dass ich da drin meine Spuren sehe und wirklich das Gefühl habe, durch Schnee durchzulaufen. Lathan Forest. I was very pleased with the character designs too. The armor and outfits are fabulous. I spent more than an hour in the character creator. Ich liebe einfach, wie bored die Charaktere da And aussehen. outfits are fabulous. I spent Okay. more than an hour in the character Alles klar, ja, du kannst mich auch nehmen. Ist okay. creator, like I usually do, and came out with a version of our protagonist, Rook, who delighted me every time she was in frame. This might be some of the best looking hair I've ever seen in a video game. I'll bet.
Even with all of that visual splendor, I was able to get a stable 60 FPS at 4K on my RTX 4070 Super with DLSS set to maximum performance, which usually didn't affect the visual quality in very noticeable ways. The one exception to this was in the late game when there could be so many spell effects going off at once that I not only lose frames, it's also just difficult to even see what's actually going on. Ja, das ist halt wirklich, also das ist halt, glaube ich, so beim Kampfsystem eine Sache, wo ich mir auch relativ viel Sorgen mache, gerade. Einfach durch die kompletten 200 Effekte, die permanent stattfinden müssen die ganze Zeit und dann noch die ganzen Damage-Numbers und alles Mögliche. Da habe ich mir gerade vorhin schon bei der GameStar-Review gedacht, so, das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Nice. Wir wissen Wortwitze hier zu schätzen. Through the crackle and sparks, though, Veilguard's combat is definitely a refinement of what we saw in Dragon Age 2 and Inquisition. Was heißt denn also ich meine, es ist besser halt als die, also mal ganz ehrlich, also das Kampfsystem in 2 und in Inquisition, das war Blurk. Das war nix. Das war, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. So. Also das besser als die beiden Spiele zu machen, ist ehrlich gesagt nicht schwer. Weil das waren, also 2 und Inquisition, das war halt nix Halbes und nix Ganzes. Das war so, du bist weder dein taktisches, rundenbasiertes Spiel oder so, oder mit irgendwelchen, ne, oder was in eine Richtung wie ein Final Fantasy XII oder so geht, noch war es in irgendeiner Form ein Action-Kampfsystem. Also das war wirklich so, finde ich, in beiden Spielen das größte Problem bei 2 und Inquisition war einfach das Kampfsystem. I've always preferred the more tactical style of Dragon Age Origins or Baldur's Gate 3. Haben die gerade ihre eigene Footage dafür benutzt? LOL! Ich meine, passt ja, ne? Wenn es das eigene Ding ist, aber ich liebe das in dem IGN-Video, das alte IGN-Watermark zu sehen, unten rechts. Style of Dragon Age Origins or Baldur's Gate 3, but that ship sailed so long ago for this studio, not even the Evanurus remember what it looked like. And so, judging this very action-focused combat system for what it is, it's pretty good. BioWare has committed fully to the fast-paced style and refined it to a point that I enjoy it quite a bit. Was sind denn, also ich meine, wie gesagt, GameStar hat ja eben 0 beigebracht über das ganze Kampfsystem. Sind das irgendwelche Skill-Mana, also mit denen man die Fähigkeiten hier einsetzen kannst, frei? Also das kostet 2, das kostet 1. Und dann halt irgendwie noch so Cooldown-Geschisse die ganze Zeit dabei. So, auch da mache ich mir einfach wieder Sorgen, dass es so ein Spam einfach Angriff die ganze Zeit, weich zwischendurch aus, du hast wieder Tracking up the ass und dann spam deine kompletten Cooldown-Fähigkeiten oder so irgendwie rein, um den Schaden zu maximieren. So, das ist so die Sorge, die ich momentan bei dem ganzen Kampfsystem habe. SkillUp meinte, dass er einen Boss runtergegrindet hat, der 20 Level stärker war. Das ging, weil das Kampfsystem wohl so billo und langweilig ist. Ja, ich würde die SkillUp-Review gucken, aber die sind halt 40 Minuten lang. So, da sitzen wir 2 Stunden hier. And the ability to pause and issue party members' orders, just like in Mass Effect, still gives some opportunity for more tactical players like myself to look around the battlefield and consider our next move. It definitely feels better on a controller than mouse and keyboard, though. I was somewhat disappointed that party members are more like extensions of your own character in combat at this point, rather than their own entities. They don't even have health bars, for instance. They can't be knocked out, whereas you instantly lose an encounter if Rook goes down. They do have equipment slots and skill trees, though less than what Rook gets. But overall, the amount of customization available for the whole squad through piles and piles of interesting upgradable loot was more than enough to satisfy my RPG appetites, if not fulfill my wildest fantasies of intricate battle management. Ja, ist halt leider, also ist halt auch leider so relativ nichtssagend bisher. Nice shot.
In my 100-hour, near 100%, almost obsessively completionist playthrough, I styled Rook as a Spellblade, a mid-ranged Alter, wenn ich schon sehe, wie der Charakter über den Boden so I styled slidet beim Rook as a Dash. Spellblade. Boah, da gehen schon bei mir alle Alarmglocken an. A mid-ranged melee hybrid mage, and really enjoyed the playstyle once I'd unlocked all of my core tools. Aber ja, es sieht halt nach richtigem Gespammer aus. Dancing with a Ich hoffe, wie gesagt, wenn ich selber Hand anlege, dass ich da irgendwas dran sehe, was mir mehr gefällt. Aber ja, ich meine, besser als Inquisition und vor allem 2 ist es auf jeden Fall. Through a lightning storm I summoned, darting out of danger and then back in for a lethal blow, is just a really good time that rewards precise timing and wise target prioritization. This isn't the tactical Dragon Age of my youth, but it is a Dragon Age I can vibe with. Ja, leider auch wieder so absolut nichts sagen bisher. Of combat are definitely the boss fights, which offer a really satisfying challenge, even on the default difficulty. Das ist sehr lustig zu hören nach dem Skill-Up-Kommentar hier gerade. While standard mob fights with Darkspawn or Venatori cultists eventually got a little repetitive after 90+ hours, going up against a high dragon never failed to get my blood pumping, as I had to carefully study attack patterns and think on my feet. Ich weiß nicht, du sagst sowas und das, was du dann zeigst, ist, wie du einen Zauber auf den Drachen hältst, bis er dann umkippt und dann laufen alle hin und schlagen drauf. Das ist so das Gegenteil von, ich muss irgendwelche Attack-Patterns mir ansehen. Das kann natürlich sein, dass das der Fall ist, aber das Footage, was ich sehe, zeigt mir das komplette Gegenteil von dem, was gerade gesagt wurde. In the sense that a BioWare RPG Natürlich is muss ich really about your companion. die Downvotes sehen. Ich meine, das ist ja auch nur hochgerechnet, basierend auf allen Leuten, die das Plugin auch installiert haben. Also known as the friends we made along the way, this might be the most BioWare game of all time. Not only is the whole squad made up of complex, memorable, likable, distinct personalities from across Thetis, but they're all treated as the stars of their own story. Veilguard is light on that classic kind of side quest that's like, help Bingo Bongo find some nug grease. And I don't miss those much, because they've been replaced by full-length heroic arcs for each companion, with twists, turns, a personal nemesis, major character developments, and a moment of triumph fit for a protagonist rather than a sidekick. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this door. It's like the writers took the loyalty missions from Mass Effect 2 and blew them up into 7 miniature games of their own. Okay, das ist eine Aussage. Also das ist wirklich eine Aussage. Wenn das nur auf den Level von den Missionen von Mass Effect 2 ist und dann eben auch noch gesagt, übrigens, cool, dass Keanu Reeves auch in diesem Spiel vorkommt. Wenn das dann noch so bessere oder größere Varianten davon sein sollen, dann finde ich das auf jeden Fall cool. Also da bin ich dann zumindest gespannt drauf. Almost every side mission ties into one of these, which obliterates the sense that you're just doing busy work. Nothing I'm seeing makes me want to look away. Picking a favorite of the 7 Veilguard members to talk about genuinely feels like an impossible task. I really also rede ich über gar keinen. want to just say all of them are my favorite, but I had a Das ist ehrlich gesagt so eine Antwort, wenn du keinen, also das ist so Trump-Antwort und dann so, which is your favorite, Old Testament or New Testament? Ah, die sind einfach beide so gut, ich kann mich nicht entscheiden. rewarding romance with the stoic Grey Warden Davrin and became mother to his fledgling Griffin pal Asan, so he's gotta be my pick for this playthrough. Asan, that is. Seriously, if anything ever happens to this little guy, I will wash Thetis away in a tide of fire. The Vincent Price-inspired gentleman Sieht aus wie ein Skylanders-Figur.
Necromancer Emmerich Jetzt will is ich's also geiler a spielen. delightful twist on the usual edgy goth death mage tropes. We'll be fighting weirder stuff than necromancy. And while we've been asked by the devs not to spoil specifically who I'm talking about here, as a non-binary person myself, Veilguard includes some of the most authentic representation of coming to terms with general gender stuff and having to navigate your family's reaction to it I've yet to see in a game. Yeah, it doesn't feel like an after-school special or like I'm being pandered to. It's quite well handled, and finding out that the writer for this character is non-binary themselves did not surprise me at all. That's cool, that's good shit. A damn good looking hero, Ja, if so, I do say. deswegen die Dislikes. Ich glaube auch, also die spielen da schon rein, aber ich glaube, in dem Fall ist es vor allem einfach die generelle, also momentan einfach, wenn irgendjemand dem Spiel so nur positive Bewertungen gibt, dann wird es irgendwie gedownvoted, und wenn es eine negative Bewertung ist, dann wird es wahrscheinlich, ich nehme jetzt, jetzt gucken wir mal, wie sehen hier die Bewertungen aus. Ja, das ist so, Alter, 1,4 Millionen Aufrufe nach 2 Tagen, das ist insane. Bro. Guck dir das mal an, das ist einfach schon so fast in die Top 10 der meistgeklickten Videos von dem Kanal. Und das ist so 5 Jahre, ne, das ist hier so ein Guide, okay. 5 Jahre, 7 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre. Das waren zumindest, ne, auch so irgendwelche Katastrophenspiele, aber trotzdem schon Ewigkeiten her. 5 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre. Eine fucking Cyberpunk-Review. So Elden Ring vor 2 Jahren ist auf 1,8 und das ist jetzt schon auf das nach 2 Tagen 1,4. Das ist eine 1 von 10 bei YouTube, die du nie wieder überbieten kannst. Holy shit. Holy shit. Rent is paid. Say so? The larger plot that's threatening the world in the background as we're doing all these more personal quests is Das Gamestar wieder habe ich eben gesehen, ja. nothing particularly outstanding in its overall structure. We need to unite some factions to fight some evil gods. 1,4 Millionen Aufrufe, das wären, ich meine, das kommt drauf an, wie lang das Video ist und wie viele Leute das im Durchschnitt gucken und wie viel Werbung da reingepackt wird, aber bei meiner aktuellen Rate, ich glaube, ich könnte ein halbes Jahr davon leben. Und wenn dann noch ein Sponsor auf dem Video wäre, dann könnte ich problemlos ein Jahr davon leben, wahrscheinlich. Who are trying to do bad things with tentacles. The major wrinkle that makes that interesting, however, is Solus, also known as the Dreadwolf, Fen'Harel, the elven god of lies and rebellion, waiting in the wings, keeping me guessing about whether he was a friend or foe. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. As a continuation of the Dragon Age series, Veilguard does feel a little disconnected from where we left off a decade ago. Don't have to be a dick about it. If you were expecting decisions from previous games in the series to carry over, I'm sorry to say they've never mattered less. You only get to import 3 choices, one of which only comes up in the context of a single letter you may or may not find and read. Yay! You do get to recreate your Inquisitor from Dragon Age Inquisition, the same way Inquisition let you recreate your Hawk if you played Dragon Age 2, and the Inquisitor ends up being a fairly important character, which was cool. It isn't just Inquisitor, is it? You were someone before that. But things like who you chose to make the head of the Chantry at the end of Inquisition never come up. There's no sign of the Warden from Origins, even though you visit the stronghold of their order. Hawk gets only a passing mention. There are some other cameos from both Origins and Dragon Age 2, but those characters conspicuously don't reference any important choices you may have made in their presence. This story feels like both a send-off and a soft reboot in a way, which was a bit paradoxically refreshing and disappointing at the same time. Agreed.
The pacing early on is kind of weird too, and I felt like I could practically smell the rewrites. For example, it's hilarious that no one ever says the word Veilguard out loud across the 100 hours I played of this dialogue-packed campaign, exposing a last-minute marketing pivot for what it is. You're making us sound like Solus. That's uncomfortable. But it doesn't take too long for things to get on a good track story-wise, and when they do, they stay on it. Aside from one they do, they stay on it. Unfassbar hässliches Design. Was ist denn da los? Oh, da habe ich aber richtig Angst, wenn ich mir den Onkel hier angucke. Da gruselt's mich ja richtig. Aside from one huge choice you'll make early on, the most interesting bits of narrative design don't come up until the very end of Veilguard's story. And again, it's hard to dig into this too much without spoiling something, but the finale is also very much in the spirit of Mass Effect 2, which has an ending that up until now may have been the best series of complex consequential choices ever featured in an RPG. The sacrifices I had to make in the closing hours hurt. The why Geht so. Also da finde ich irgendwie, was Choices oder so betrifft, und die Haupthandlung finde ich etwas wie New Vegas aber noch tausendmal interessanter. These decisions I made paid off, and I even got the chance to dramatically flick an ace out of my sleeve at the very last moment, specifically because I took a very thorough and careful approach to everything leading up to that. It really felt like the ultimate reward. Attack! Throughout it all, the cinematic flair is off the charts, proving that BioWare is unmatched in the RPG world in that particular discipline. So much of the best stuff I can't even show you here, but parts of it felt like watching a big budget fantasy movie in the best ways. A triumphant and effective, if not quite iconic, score elevates these moments further. Dragon Age: The Veilguard refreshes and reinvigorates a storied series that stumbled through its middle years, and leaves no doubt in my mind that it deserves its place in the RPG pantheon. The next Mass Effect is going to have a very tough act to follow, which is not something I ever imagined I'd be saying before I got swept away on this adventure. It's good to have goals in life. Enjoyable action combat, a fantastic cast of allies with sweeping story arcs all their own, top-notch cinematics, and moving, nuanced character writing are the wings on which this triumphant dragon soars. Watch the wings! Pulling out all the stops in a whirlwind tour of Northern Thedas, and capping it with a terrific finale that's built on memorably tough choices and consequences. If we never get another Dragon Age, at least it got to go out on a high note. Even if that means our world has to burn. For more amazing RPGs from Ja, fühlt sich jetzt auch nicht so wie eine 9 an, bin ich ganz ehrlich. Also ich meine, aufs Kampfsystem ist halt niemand bisher halt wirklich so drauf eingegangen. Also das war schon das war schon besser hier auf jeden Fall, was so die qualitativen Aussagen zum Spiel betrifft, aber so, wenn ich jetzt hätte raten müssen, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher so, ja, hört sich eher an wie so eine 7 oder so. Weißt du, so ein Spiel halt mit sehr, sehr guten Stärken, aber eben auch schon einigen Problemen und Dingen, die halt wirklich nicht gut ausgearbeitet sind. Ne, so eine 7, die du aber empfehlen möchtest, wo du sagst, na hey, ich weiß, das ist so, das hat schon seine Probleme und alles, aber da steckt auf jeden Fall noch cooler Kram irgendwie dahinter. Hey, mein Metaphor habe ich ja auch eine 9 gegeben, das ist okay. Ja, technisch bin ich mal gespannt. Also ich werde es wahrscheinlich auf der PS5, also wenn ich den Code kriege, werde ich es auf der PS5 spielen. Ansonsten würde ich mir privat dann die Xbox-Fassung kaufen.
Baldur's Gate 3 hat quasi den Boden mit den ganzen Party-RPGs aufgewischt, bevor sie überhaupt noch erschienen sind. Ja, ich find's einfach sehr bezeichnend, dass so die beiden besten westlichen RPGs der letzten Jahre quasi so aus dem Nichts, also das heißt aus dem Nichts, aber ne, also nicht von großen etablierten Studios kamen. Also einen Disco Elysium und einen Baldur's Gate 3. Deswegen, ich bin mal gespannt, ne? Das muss sich halt jetzt noch zeigen, wenn es jetzt rauskommt und wie die Resonanz ist. Und gerade in Dragon Age, die Zielgruppe der Spiele sind Normies. Die Zielgruppe von Dragon Age sind hauptsächlich Normies. So, das ist nicht die. Dragon Age richtet sich nicht an die Hardcore-RPG-Crowd, die jetzt hier die Videos irgendwie guckt und sich den ersten Teil zurückwünscht. Die Fanbase von einem aktuellen Dragon Age sind hauptsächlich Normies oder beziehungsweise RPG-Normies, die jetzt nicht super an den ganzen Mechaniken und dem Kram interessiert sind und die das hauptsächlich wegen der Welt und der Charaktere spielen. Und wenn das gut umgesetzt ist, dann wird das Ding wahrscheinlich auch erfolgreich sein. Und dann ist der ganze andere Quatsch relativ egal, was den Erfolg des Spiels betrifft. So, ich bin deswegen, also das, was mich interessiert, ist natürlich einerseits mein Eindruck davon und meine Meinung. Aber was mich vor allem interessiert, ist der Eindruck von Leuten, die halt so riesige Inquisition-Fans oder so sind. Aber ja, ich meine, Inquisition hat damals auch viel zu hohe Bewertungen bekommen, fand ich. Also es hat ja auch 8er und 9er Bewertungen. Das hat ja bei den Game Awards das Spiel des Jahres abkassiert. In einem Jahr, wo Sunset Overdrive, Evil Within und Donkey Kong Country Tropical Freeze rausgekommen sind. Wo ich immer noch so, ja, das hat ja Game of the Year nur gewonnen, weil nichts rausgekommen ist. Und dann du hattest Tropical Freeze right there. So. Das war halt echt, also, das war so weird. Ja, also ich meine, vor allem die Sache ist, Baldur's Gate 3 ist letztes Jahr rausgekommen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, oh, warum haben sie denn nicht gesehen, dass sie mit einem Spiel dieser Art auch erfolgreich sein können? So, wenn überhaupt, wird das nächste Dragon Age oder das nächste BioWare RPG wird dann mehr wie ein Baldur's Gate 3 oder so in die Richtung gehen, weil sie dann damit zeigen können, hey, EA, guckt mal, die Leute wollen das oder so. Natürlich auch, wenn BioWare das selber möchte. Das sind ja mittlerweile vollkommen andere Leute, die da arbeiten, als noch in den 90ern oder 2000ern. Das ist ja, das BioWare von heute ist ja an sich ein komplett anderes als das BioWare von damals. Also muss man natürlich auch sehen, ob die Leute selber, die da bei BioWare arbeiten, das überhaupt noch in der Form haben wollen.